Último hora, MSD 17, millones de dólares en pagos. Retroactivos del seguro, social se han enviado meses antes de lo previsto, y millones de estadounidenses a menos dinero en sus cuentas, ya recibiste el tuyo, no es una estafa, ni una lotería, y es el resultado de una nueva ley que acaba de eliminar décadas de recortes injustos en beneficios para servidores públicos. Si alguna vez trabajaste como maestro bombero, policía o en otro empleo público, podría ser un cambio debido a el dinero podría estar ya en tu. En los próximos minutos te diré exactamente qué paso quién está recibiendo el pago y cómo saber si quieres fuera. Pero primero vamos a descubrir la impactante verdad detrás de esta sorpresa de 17,000 millones que acaba de pasar. Algo histórico acaba de ocurrir en el mundo del seguro social. Ya está poniendo dinero en los bolsillos de la gente. El 5 de enero de 2025, la Ley de Equidad del Seguro Social entró en vigor. Su objetivo principal, eliminar dos reglas polémicas, la disposición de eliminación por ganancia extra y la compensación de pensión gubernamental GPO. Durante décadas, estas reglas redujeron los beneficios del seguro social para millones de trabajadores del sector público, maestros, policías, bomberos y otros empleados del gobierno también recibían una pensión pública. La nueva ley no solo detuvo estos recortes hacia adelante, también ordenó pagos retroactivos para jubilados elegibles desde enero de 2024. La mayoría pensaba que tendrían que esperar hasta finales de 2025 o incluso 2026 para ver es dinero. Pero, en un giro poco común para los programas gubernamentales, la administración del seguro social SSA trabajó a toda velocidad, procesando 3.1 millones de pagos por un valor de 17,000 millones de dólares casi 5 meses antes de lo previsto. Si eres eligible, es posible que hayas visto un pago único en tu cuenta bancaria con un promedio de mes de millón lutentibai, además de un aumento en tu beneficio mensual desde este año. Esto es más que dinero. Para muchos es la recuperación de la justicia después de acos sintiéndose castigados por servir al público. Tus estados de cuenta y tu perfil en la SSA puede que seas parte de este pago masivo sin saberlo. Antes de continuar, déjame un comentario abajo y cuéntame recibiste tu pago retroactivo. Y si quieres estar siempre cambios en el seguro social, suscribite el canal para no perderte noticias que pueden afectar tu bolsillo. El impacto sorprendente las cifras detrás de este pago son impresionantes. En solo unos meses, la administración del seguro social transfirió 12,000 millones de dólares a 3.1 millones de estadounidenses. Una implementación que terminó casi 5 meses antes de lo previsto, y es una velocidad casi inaudita para un programa federal de este tamaño. El pago único promedio alrededor de $6,700. Que algunos jubilados recibirán mucho más. Según su historia laboral y cuanto se les había reducido el beneficio bajo las antiguas reglas WEPY-GPO para una maestra jubilada en sus 70s o en bombero con ingresos fijos. No es solo un depósito, puede ser la diferencia entre poner al de con facturas médicas o seguir sin recibir.
Atención, y no se trata solo del pago. Los beneficios mensuales han aumentado de forma permanente para los beneficiarios elegibles, lo que significa miles más cada año por el resto de sus vidas. Para quienes pasaron décadas escuchando las reglas esto se siente como justicia tardía entregada de un solo golpe más sorprendente es el tiempo. Muchos expertos esperaban una implementación lenta, extendida hasta 2026. En cambio, el dinero ya llegó a los beneficiarios exiles. Y las nuevas solicitudes se procesaron a un ritmo récord, más del 92% atendidas desde que se firmó la ley. Es un momento raro en que la burocracia funciona más rápido de lo prometido, y para millones, lego justo, angulo, emotional impacto real en la vida de las personas para muchos. Esto no se trata solo de cifras, un alivio después de ecos de tensión financiera. Imagina a Susana, una maestra jubilada de escuela pública en Ohio durante años, a generaciones de niños, a menudo comprando materiales con su propio dinero, pero debido a la websas, beneficios del seguro, social fueron recortados, obligándola a retrasar tratamientos médicos y cancelar viajes familiares. Cuando recibió el pago retroactivo MSD $8,000, dio que fue como finalmente ser reconocida o piensa en Miguel, un bombero jubilado en Texas, tras ecos arriesgando su vida, la didran que su pensión significaba menos seguro social. El pago único que recibió este año le permitió reemplazar su vieja camioneta, devolviendo la independencia que había perdido.estas. Historias se repiten en todo el país. Para algunos, significa poner alda con facturas atrasadas. Para otros, es la primera vacación en ecos o la tranquilidad de saber que la próxima emergencia médica no los dejará en la ruina. MS a la del impulso financiero. Hay un cambio. Emotional servidores plecos que se sintieron ignorados durante décadas, ahora son reconocidos, no es caridad, es una corrección. Una corrección tardío de que su servicio importa y de que los promesas por retrasadas que estén cumplidos. Por qué paso tan rápido. Los programas gubernamentales no se caracterizan precisamente por su rapidez, especialmente cuando se trata de pagos masivos. Inicialmente, la administración del seguro social estimó que podría tomar hasta un año o más procesar los pagos retroactivos bajo la Ley de Equidad del Seguro Social. Sin embargo, para el 7 de julio de 2025, apenas 6 meses después de que se firmara la ley, la SSA ya había completado todos los pagos a los beneficiarios, ACTU-ALES, la razón una coordinación inusualmente y presión tanto de legislators como de grupos defensores después de acos de críticas por respuestas lentos. La dirección de la SS convirtió esto en una prioridad. Se asignaron equipos dedicados exclusivamente a la implementación de la Ley de Equidad, trabajando horas extras y utilizando sistemas de procesamiento actualizados para manejar grandes volúmenes sin los atascos habituales. La tecnología también en jugó un papel clave. La SSA utilizó herramientas mejoradas de comparación de datos que identificarán rápidamente, en lugar de exigir que los beneficiarios envíen formularios extensos. Gran parte de la verificación se automatizó usando registros existentes de pensiones y ingresos. También hubo motivación política. Los legislators querían pruebas tangibles
De Q la delegación de WEPYGPO podia ofrecer beneficios inmediatos. La maquinaria del gobierno no solo cumplió con el plazo, sino que se resultó casi sin precedentes para un programa de estómago. Valor práctico, recibiste el tuyo si alguna vez trabajaste en un empleo del sector público y recibiste reducido del seguro social debido a las reglas WEPO GPO. Podrías ser uno de los millones que recientemente recibirán un pago retroactivo. El primer paso es revisar tu cuenta bancaria para detectar un depósito único. La mayoría se emitió por depósito directo, pero en algunos casos se enviarán cheques en papel. En el estado de cuenta, la descripción puede hacer referencia a la SSA, SOSESEC. Retro. Luego, inicia sesión en tu cuenta mi seguro social NSSA, Gov. Ali puedes ver el historial de pagos recientes y cualquier cambio en el monto de tu beneficio mensual. Para la mayoría de los beneficiarios elegibles, el aumento comenzó a aparecer en su calendario regular de pagos a partir de abril o agosto de 2025. Según el tiempo de procesamiento, si crees que debes recibir un pago pero no lo has visto, confirma tu elegibilidad. Debes haber trabajado en un puesto con pensión pública y también calificar para beneficios del seguro social que anteriormente fueron reducidos por WEPO GPO. El SSA ha automatizado gran parte de este proceso, pero algunos registros de pensiones requieren revisión manual, lo que podría retrasar el pago. También es importante saber que los pagos retroactivos pueden estar sujetos a impuestos en 2025, incluso si normalmente tus beneficios del seguro social están libres de impuestos. El pago único podría elevar tu ingreso total y hacer que Part C gravable reservar fondoso. Consultar con un profesional de impuestos ahora puede ayudarte a evitar sorpresas en la próxima declaración. Panorama general y precauciones son los 17,000 millones de dólares en pagos retroactivos y el aumento en los beneficios mensuales son una gran victoria para millones. Es importante entender las implicaciones más amplias. El seguro social funciona principalmente bajo un sistema de pago sobre la marca, donde los impuestos sobre la nómina de los trabajadores actuales financian a los beneficiarios actuales. El Fondo Fiduciario del Seguro Social, que actúa como reserva, leva ICOs bajo presión debido a cambios demográficos ms jubilados que vivan ms tiempo y manos trabajados que aportan según las proyecciones ms recientes de los fideicomisarios del Seguro Social. Los fondos fiduciarios combinados podrían agotarse a principios o mediados de la década de 2030. Una vez que eso ocurra, los beneficios no se detendrían, pero podrían reducirse automáticamente en alrededor de 20%, a menos que el Congreso intervenga. Agregar miles de millones en nuevas obligaciones por la derogación de WEPY-GPO podría acelerar ligeramente ese plazo. Aunque las estimaciones varían, también existe la cuestión de la equidad en el otro sentido. Algunos trabajadores del sector privado han expresado preocupación de que al final y los cargan conems del costo, especialmente si las reformas implican aumentar los impuestos sobre la nómina o ajustar las fórmulas de beneficio. Por otro lado, los defensores de la Ley de Equidad del Seguro Social argumentan que este cambio simplemente restaura
beneficios que fueron injustamente eliminados a los servidores públicos, muchos de los cuales aportaron al seguro social durante parte de sus carreras, mientras también recibían pensiones públicas. Otra capa de complejidad es el impacto fiscal. Para los beneficiarios, un pago único grande en un año puede afectar no solo los impuestos federales, sino también los impuestos estatales en ciertos estados. También puede influir en la elegibilidad para programas basados en necesidad como Medicaid o el seguro de ingreso suplementario, dependiendo de cómo se utilizan o decloan los fondos. Desde la perspectiva de políticas públicas, la implementación temprana y eficiente demuestra que los cambios a gran escala en beneficio pueden ejecutarse rápidamente con los recursos y la voluntad política adecuados. Pero también requiere que las reformas al seguro social tienen efectos colaterales financieros, políticos y personales que van mucho más allá de los titulares. Los 17,000 millones de dólares pagados bajo la Ley de Equidad del seguro social son MSQ un beneficio económico, representan un acto de justicia largamente esperado para millones de servidores públicos, para maestros, bomberos, policías y muchos otros. Es la prueba de que la persistencia puede generar cambios y que las promesas rotas pueden cumplirse. Pero también es un recordatorio de que el futuro del seguro social sigue siendo incierto. Y que cada cambio en la ley trae consecuencias, ya sea que tu pago haya llegado o esté en camino. Este momento.